Okay, very good afternoon, my dear friends. So today is the special day because of the microbiology is one of the most important area for the fetching of the marks in your CPGET 2023 and also other competitive exams like JL, DL and Gurukul Society and other PGT examinations also. Even though SET exam, CSIR, NET exam also, microbiology is one of the most important area, my dear friends. So my wish is that don't neglect this very important area. And also, what about I am saying, this is a very easy and marks gaining area. So better you listen carefully because of one and only the eminent personality, of the microbiology, none of the other than our eminent resource person, very huge experienced personality in the microbiology, in the field of microbiology, Dr. Madhuri Madam Garu, Assistant Professor, Department of Microbiology, Government Degree College, Autonomous, Women's College, Autonomous, Begumpethyd. So today we have already seen in various newspapers, this is one of the top college in our Telangana, NAC accreditation also. So A++ is nothing but one of the top most institution in Telangana, Women's College especially. So my dear friends, utilize this wonderful opportunity. So we would like to invite today's our eminent resource person, Dr.A.Madhuri Madam Garu, Assistant Professor, Department of Microbiology, so GDCW Autonomous Begumpethyd. Madam, please welcome and share your screen and start your session, madam. Please welcome. So, yeah, it is visible, but you rotate in horizontal manner, if possible. Your phone is rotated to horizontal manner, if possible. అడ్డుగా తిప్పే ప్రయత్నం చేయండి. అడ్డుగా తిప్పితే క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఫోన్ అడ్డుగా తిప్పండి. Yes, screen. Now it is okay, madam. పిల్లలు ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు సార్? Yes, 12 members are already joined. Okay, now screen is in black color, madam. Okay, sir. Right. Good afternoon, dear friends. Good afternoon, madam. Yeah, as sir has introduced myself, Dr.A.Madhuri, Assistant Professor of Microbiology from Government Degree College, Begumpethyd. And today we are going to learn about bacteria, right? So what is bacteria? It is a small organism, right? And bacteria means cane or rod in Greek language. Okay, small cell unicellular organism, and it is few micrometers in length and have wide range of shapes, very smaller in size, and it is exhibiting different shapes. It was first discovered by Antony van Leeuwenhoek, and he called them as animalcules. Today I'll be making it somewhat fast, because actually I'm not interested in teaching this theory part. I want you to practice bits. Okay, so more time will be given for practicing bits. Okay, ma'am. Next, so study is called as bacteriology, and bacteria are more important in medical field. Are you able to follow? Yes, madam. Okay,
They are present everywhere. You can't show any place where bacteria are not present. And a single gram of soil will contain 40 million bacteria. Okay. So many number of organisms or bacteria are in everywhere. And few are harmful and many are beneficial also, and they produce more oxygen than plants. We believe that photosynthesis, by photosynthesis, oxygen is being produced on earth, right? And we also believe that plants are responsible for that process, right? But more than plants, bacteria are involved in this process in releasing oxygen on the earth. And these are the earlier forms of life on earth. Okay, these are very primitive structures. So they are formed many years back before human life. And their fossils are found 2.5 billion years ago. Fossils, we know what are fossils, right? The remains in the rocks. So scientists have found their fossils and estimated their age to be 2.5 billion years old. Okay, then size of bacteria 0.5 to 5 micrometers. If anyone asks our height, we'll be saying in feet or meters, right? So here bacteria size is measured in micrometers. They are prokaryotic in nature. What do you mean by prokaryotic? Pro means primitive, karyon means nucleus. Means nucleus is not well developed or nuclear membrane is absent. When you are saying a cell is prokaryotic, means the nucleus is not well developed. It is having a single chromosome and it is enclosed in a rigid cell wall made up of peptidoglycan. Okay, bacteria is covered by peptidoglycan layer. And some bacteria along with plasma membrane contain additional membrane called capsule. So outer layers are different in different bacteria, right? And they reproduce by amitosis, means cell will divide. It is called as amitosis or asexual reproduction. Many bacteria also form spores. Spores are structures which can resist unfavorable conditions, and some bacteria are autotrophs while others are heterotrophs. Autotrophs means they perform photosynthesis or they can manufacture their own food, and heterotrophs means they have to depend on other organisms for their food. Most grow best at pH 6.5 to 7, and many act as decomposers, recycling nutrients. Okay, so whatever cycles you are seeing in nature, carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle, all cycles are what do you say, they are operated by microorganisms. Without microorganisms you can't see the operation of any cycle, because decomposition is an important step and decomposition is done by these bacteria. And nutrition of bacteria, based on nutrition there are different types. One is saprophytes, which feed on dead and decaying organic matter. Just now we were discussing decomposition. It is done by bacteria, and that bacteria which are depending on this organic matter, dead organic matter, are called as saprophytes. Next, parasites, they depend on other organisms. And photoautotrophs means photosynthesis they are doing, and chemoautotrophs means they utilize chemicals and they convert them and they utilize it as a food. Am I clear? Yes, madam. Okay. Prakash, what is the strength right now? 35, madam. Very nice. Okay. So size of a bacteria, it is definitely in micrometers. Okay. Madam, now strength is 39. Okay. Ma. Next, classification of bacteria. So bacteria can be classified based on morphology, means shape, need for oxygen, whether if they need oxygen, they are called as aerobes. If they don't need oxygen, they are called as anaerobes. And staining, we know gram staining, they can be gram positive or gram negative. And heat tolerance, based on heat tolerance, they can be called as psychrotrophs. Next, psychrophiles, mesophiles, and thermophiles, and hyperthermophiles also. And according to pathogenicity,
like what diseases they are causing, right? Next, based on morphology, you know the shape, cocci, bacilli, and spirilla. Cocci means round shape, bacilli means rod shape, and spirilla means spiral shape. Clear? These are the different cells, okay? Round cells, rod-shaped cells, and spiral cells. Next, arrangement. How they are arranged. If two cocci cells are together, they are called as diplococci. If they are arranged like a grape bunch, they are called as staphylococci. Or if they are arranged in the form of chain, they are called as streptococci. Right? Here, two cells. Two cells means diplococci. They are dividing in this plane, and the two cells, they are not separated from each other, right? Then it is forming diplococcus. If the division continues and the cells remain together, they will form streptococci, means spherical cells in the form of a chain. This is staphylococcus. Staphylococcus means they are arranged in the form of a grape bunch or irregular arrangement, right? This is again, cell will divide in different planes, and cells are not getting separated. Yes, all of you, please mute your mics. Right. According to need for oxygen, they can be aerobic, anaerobic, or facultative aerobic. Aerobic means they need oxygen to live, like we need oxygen. They also need oxygen. Anaerobic means they don't need oxygen. Okay. And facultative anaerobic means they can adjust in either presence or absence of oxygen. Okay. If there is oxygen, they can survive. If there is no oxygen also, they can survive. According to staining, we know gram positive and gram negative. Gram positive will be purple in color, gram negative will be pink in color. See the difference? Gram positive in purple and gram negative red or pink in color. According to heat tolerance, we can classify them as psychrophiles, means low, mesophiles, normal temperature, room temperature, and thermophiles, high temperature. According to pathogenicity, they can be pathogenic or non-pathogenic. If they are causing the disease, they are called as pathogenic. If they are not causing any disease, they are called as non-pathogenic. Right. So this is the bacterial structure you all might have studied, right? Here, see this? It is having, you have to see from outside, capsule, outermost layer is capsule. Then below the capsule, there is cell wall. And what is below cell wall, ma? Anybody? Cell wall lopala emundi? Cytoplasm. Cytoplasm is there. Okay. In the cytoplasm, there is at the center there is a nucleoid, and ribosomes are scattered throughout the cytoplasm, and in the outer side there is pili and flagella. Pili are very short structures, rigid structures, and flagella is a long structure, right? Flagella are motile organisms. Pili, they won't help in motility mostly. Okay. So this was about the structure of bacteria. Here, do you have any doubt? It will be it will be better if the class is interactive. Okay. So capsule, it keeps the cell from drying out and helps to stick to food or other cells. So capsule, you can understand like sticky layer, outermost sticky layer. So it won't allow the cell to dry, and it will help in anchorage or support or sticking to other areas. And cell wall, it maintains the shape of the cell. If cell wall is not there,
Cell will not have any shape. This is important for bits. Okay. What is responsible for maintaining the shape of the cell? Yes. Cell wall. Right. Next, ribosomes. Ribosomes, we know they help in protein synthesis, and they are scattered throughout the cytoplasm. They give granular appearance in electron micrographs. Here also in this diagram, you can see round structures. They are ribosomes. And can you tell me what type of ribosomes are present in this bacteria? Anyone? 70s, 80s. 70s, 80s, both? 60s. 60s? 70s. Confused? 70s? Not 100s? Yes? Anyone number? Anybody else? 60s, madam. 60s, 40s. 60 to 70 years, madam. ఒరే ఇట్లా 60లు 70లు 60 to 70లు అట్లా ఏమి ఉండదు ఆన్సర్లు. ఓకే, ఇన్ ప్రొకారియోట్స్, బ్యాక్టీరియా ప్రొకారియోటా యూకారియోటా? Prokaryotes. Prokaryotes. You have to remember prokaryotes will have 70s ribosomes. That's it. No alternative answer. Okay, so what are the type of ribosomes in bacteria? 70s. 70s. No change. No 70.5, 71. No 70. Okay. Then what, when you are saying yes, what is that yes? What does this S stand for? Sedgwick. Yes. Sedgwick. Sedgwick. No. ఈ లెక్కలో చాలా నేర్చుకోవాలి మీరు. Yes. Swedberg units. S stands for Swedberg units. Okay. Next, flagella. It is helpful in locomotion. Here we are seeing only single flagella that is very long, right? Whip-like tail. And bacterial reproduction. Reproduction, it is the time taken by the cell to become two. One cell will become two, or it is doubling time, right? So for bacteria, average time, for example, for E. coli, the time is 20 minutes. Okay. What does it mean? For every 20 minutes, one cell will become two. After 40 minutes, 2 will become 4. 120 minutes. Sorry. 20, 40, 60 minutes. How many cells will be there? 6. 6. Write down. You should have pen paper with you when you are attending the class. Okay. This is also a bit. After 20 minutes, you are having 2 cells. After 40 minutes, you are having how many? 4 cells. After after 60 minutes, how many cells? 6. 8, ma'am. Who's that? Correct answer. Answer is 8. Any time the number should get doubled, or it will be given by 2 to the power n. What is n? It is the generations. It is the generations. For 20 minutes, 1 generation. Okay. If you are saying 3 generations, 2 to the power 3, 2 into 2 into 2. When you are saying after 60 minutes, how many cells are there? Okay. So how many generations have completed? 3 generations. So 2 to the power 3. 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2. What will be the answer? Yes, ma. 8. 8. Understood? That is a formula to calculate the number of cells after n number of generations. You can get definitely a bit from this area, right? Their reproduction can be done by asexual or sexual methods. Asexual is binary method, binary fission, where a cell divides into 2. Sexual reproduction can be done by, this is not actually reproduction. Conjugation is just a gene transfer method. Okay. Next, binary fission. Here, one cell is becoming 2. It involves first DNA will be copied
and then contents, all the contents should be doubled. If it is, whether it is ribosome or a cell wall, whatever, all the things should be doubled, and then cell will divide. Yes. Bacteria is haploid or diploid? Bacteria is a haploid or diploid? Haploid, ma'am. Haploid. How you can say? Ma? Human is haploid or diploid? Haploid. Human haploid? Good. Applied. Human. Diploid, ma'am. Somebody is saying haploid? What is the definition? What is haploid? What is diploid? Yes. One set of chromosomes is haploid, two sets of chromosomes diploid. Very nice, very nice. One set of chromosomes is called as haploid, and two sets of, if we are having, that is diploid. And human is a diploid. Understood? How many chromosomes does human have? You all have to write. Every bit you have to write. Whatever we are discussing, you have to write, ma. Yes, how many chromosomes do we have? 46 chromosomes. 46 chromosomes. How many pairs, like how many sets are there? 23. 23 sets of chromosomes. Okay. So one set, 23 chromosomes, another set, 23 chromosomes. Altogether, we are having two sets of chromosomes. That is, we are called as diploid. Okay. So in bacteria, how many chromosomes are there? Again, big doubt. Yes. Ask and tell me. You have bacteria around you, right? You can ask them. It is having only one chromosome. Okay. Bacteria is having only one molecule of DNA. That is why we call it as a one chromosome. Is that clear? All of you? Yes, madam. Okay. And it is able to transfer its DNA into another bacteria by means of a pili, forming a conjugation tube. Here in the picture, you can see two bacteria are together. They'll form a, what do you say, conjugation tube. And from that tube, that conjugation tube is formed by pili. And through that conjugation tube, the genetic material will be transferred from one bacteria to another bacteria. Benefits. You all know? You all had cheese, yogurt, buttermilk. Yes? All these are made by bacteria. Without bacteria, no yogurt, no buttermilk, no cheese. Okay. It also produces vitamins in your intestine. Remember, this is also an important bit. Okay. You know bacteria are there in your body. All of you know that? Yes, ma'am. Yes. So what they are doing, important function, they are producing vitamins apart from digesting food. And in industry, they are helping in sewage treatment. They are breaking down the oil spills. They are helping in recovery of gold, copper, and other metals in the mines. So not only this, there are many areas where our microorganisms are helping us. Okay. And they are helping in biotechnology, in the manufacture of antibiotics and other chemicals. Whatever antibiotics, whenever you feel ill, okay, when you go to doctor, they'll suggest antibiotics, right? If you are really very ill, doctor will give you antibiotics, right? What are antibiotics? Yes, ma. Why you should have antibiotic? Which kills the bacteria. To kill the bacteria. Anti means against. Bio means life. Something which is acting against life. Whose life? Bacteria. Okay. So these chemicals will go into our body and it will kill the bacteria which is troubling us or which is causing disease in us. Okay. Then we'll become fine. And many act as decomposers, recycling nutrients. Just now I discussed no carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle. All these cycles are being run by this
microorganisms or bacteria. And actinomycetes produce more antibiotics that such as streptomycin, nocardicin, etc. And saprophytes help in decaying or degradation of organic matter. What are harmful effects? These all diseases are caused by bacteria. Not only this, list is very big, right? Next, endospores. What are endospores? Spore is a resistant structure. What is endo? Endo means Inside. inside. Okay, so the structure or the spore which is formed inside the cell is called as endospore. Suppose if the spore is formed outside the cell, what we have to call that structure? Yes, exospore. Very nice. Okay, so now we are talking about endospore. They are highly resistant to environmental conditions. Why a bacteria has to produce spores? To protect itself. To protect itself. Okay, whenever, like during COVID time, what we were doing? We were all being inside our homes for longer time, right? Why we were doing that? To protect ourselves. Similarly, bacteria also, they are having protective mechanism. If they are getting any unfavorable structure, they will convert themselves into spore form. In favorable condition, after COVID has gone, what we are doing? We are coming out freely, right? So when favorable conditions returns, bacteria will regrow again into vegetative form. Is this clear for all of you? Yes? Yes, ma'am. Right. Coming to toxins. Some bacteria release poison known as toxin, which cause food poisoning. Some toxins known as exotoxins. And these toxins are not easily destroyed by cooking and may remain in food once they have developed. Have you ever heard of botulism? Anyone? Botulism గురించి విన్నారమ్మా? బొటాక్స్ ట్రీట్మెంట్ గురించి విన్నారా? Food poisoning. Yes, ma'am. Yes, food poisoning. Botox treatment. ఆ హీరోయిన్ బొటాక్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంది, వీళ్ళు బొటాక్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నారని న్యూస్ లో వస్తుంటది అప్పుడప్పుడు. ఓకే, సో ఆ టాక్సిన్, ఈ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ టాక్సిన్ అంతా ఒకటే. ఓకే, రైట్ డౌన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా, క్లాస్ట్రీడియం బాట్యులినం. ఏ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది? క్లాస్ట్రీడియం బాట్యులినం, దాని పేరు. ఓకే, టాక్సిన్ పేరు బాట్యులిన్, రైట్? ఈ టాక్సిన్ నానోగ్రామ్స్, 1 to 2 nanograms or 0.1 nanograms ఎంతో ఉంటే ఫుడ్ లో చనిపోతారు మంచి. ఓకే, సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూరోటాక్సిన్. చాలా తొందరగా మనిషిని చంపేస్తుంది. ఎస్, somebody is asking something. Okay, so it is a neurotoxin and it has got some role in what do you say, Botox treatment, where people will look young by this treatment. Okay, other bacteria produce toxins inside the human body only after the food has been eaten. They are called as endotoxins. Here again you can see exotoxins and endotoxin. Exotoxin means something bacteria has released into the food and it has left or it has been killed, but the toxin is there. And other type of toxins are endotoxins, means inside the cell. Whenever, means toxin is present inside the cell. Okay, so such endotoxins, whenever we eat that food, after it reaches our intestine, then only they will act. Okay, so this was about bacteria, brief about bacteria. Anyone, any doubt here? Yes, shall we move on for solving bits? Yes, ma'am. Okay,
Are you able to see? Yes. First one, gram-negative bacteria differ from gram-positive bacteria in their. Am I audible? Yes, ma'am. Ha. In their cell wall is how they are differing from each other, gram-positive and gram-negative. What could be the answer? Without lipid. Option B, ma'am. Any other? Anybody else? Without lipid. Only one answer? Option D, ma'am. Only one? No one else is answering? Option D, ma'am. Option B, ma'am. All agree with her? It is, answer is, see very carefully, okay? Gram-negative bacteria differ from gram-positive bacteria in their cell wall in respect to thickness. It can be there. Without lipids means gram-negative bacteria is having lipids. Okay, gram-positive bacteria is not having lipids. And the cell wall is not simple, it is complex. Okay, the differences are many between these gram-negative and gram-positive. It always, the answer will depend on what they are giving. Understood? You have to check with all the options. There is a word called as complex. Complexity is different in both the cells. Different layers are there. So you have to go with the complex. And many bacteria bear minute hairy structures on their cell wall. They are called Pillai, ma'am. Flagella. Flagella, ma'am. flagella is the wrong answer. Pillai is correct answer. Pillai. Good. Next, third one, the most common method of reproduction in bacteria is common method. Conjugation. Fission, ma'am. Anybody else? Wedding. Fission. Fission is the correct answer. Okay. Bacteria reproduce asexually by means of Cyst formation. C, ma'am. All the above, ma'am. yes. Here asexual reproduction is fission only. Why? Because if it is forming a spore, what it will do? It won't reproduce, it won't divide. Okay, it is only for the protection for a particular time. Cyst is also similar kind, but fission is something, it is related to asexual reproduction. Is that clear? Yes, all of you. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, is that clear? Is this bit clear? Yes, ma'am. Right. The more resistant stage in bacteria is resistant stage. Vegetative cell. Yes. Capsule vegetative. Option 2.
Option 2. Yes, capsulated vegetative cell. Newly divided cell is more prone to many things, and merozygote is something partially diploid cell, which is also sensitive, but capsulated vegetative cell is more resistant. Which one of the following processes is exclusively carried by bacteria? Can you tell me? What they are telling is, what they are asking is, they want you to choose one option which is only done by bacteria. Are you able to understand the question? Only done by bacteria. What is the option? Antibiotic, ma'am. Option? Read out the option. Maturation of cheese. Synthesis of antibiotics. Formation of humus. Hmm? Formation of humus. Except all the three, whatever is left, that is the correct answer. Okay. If you just Google humus, how it is formed, many microorganisms are involved. Earthworms are also involved. Okay. If you see cheese, maturation of cheese, even fungi are involved. And if you see antibiotics, actinomycetes are the main organisms which are involved for the production of antibiotics. Okay. So what is the option left there? It is the synthesis of vitamin K in the intestine. When we were dealing with the class, I told you they are helpful in synthesis of vitamins, right? So that is the correct option. Am I clear? All of you agree with this option? I need an interactive session, ma. Please do interact. Now, what is the strength? 63, madam. Wow, very nice. Okay, so bacteria which have tuft of flagella at both ends. This we have not discussed in the PPT, but can you tell me? Second option, ma'am. Second one. Second option? Yes, ma'am. Tuft of flagella at both ends. 2. Second option. Second option 2. Amphitrachus. Okay. Next. Here, monotrichous means only one flagella is present. Amphitrichous means, lophotrichous means at one end they are present. Amphitrichous means both the ends. Peritrichous means throughout the cell. Throughout the cell. Am I clear? Yes, ma'am. Site for respiratory activity in bacteria is? First one, ma'am. Which one? First one. Okay. Any other? Want to attempt? 63 students are there. Only Ribosome. one. Ribosome, respiration. Wow. Thank you. Option 2, ma'am. Episome. No. Okay. First one only, ma'am. Ma? Microsome. Actually, it is plasma membrane only. Okay. And specifically, they call them as mesosomes, but scientists have found that mesosomes do not exist in cells. So answer is inner surface of plasma membrane. The plasma membrane will help in respiration. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Next, nitrogen fixing bacteria may be located where they are present. Roots of leguminous. Ma? Roots of leguminous plants. Together want to attempt? First option. The root of leguminous plants.
Yes, first bit is correct. Next, the light emitted by luminescent bacteria is mediated by enzyme. You understand? Bacteria will glow like jugnu. You all know jugnu? ఏమంటారమ్మా తెలుగులో? Luciferase. మిన్నుమురు పురుగా something. Okay, what is the enzyme? First one, ma'am. First one, correct. Next, bacterial transformation was discovered by discovered by 1 2 3 4 is not correctly given, but scientists are given. Griffith. Yes, answer is Griffith. Next, during conjugation, the genetic material will be transferred through Pillai, ma'am. Pillai, ma'am. very nice, very nice, good. Mesosomes are also known as Mitochondria, ma'am. Mitochondria. mesosomes are present in bacteria. Okay, and endoplasmic reticulum is present in bacteria, na? Just think. Yes. I have a question. Endoplasmic reticulum bacteria lo untunda undada cheppandi. Yes or no? Emma? No, ma'am. ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు, ma'am. ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకు ఉండదు? Prokaryotic, ma'am. మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గానెల్స్ బ్యాక్టీరియాలో ఉండవు. ప్రొకారియోట్స్ లో మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గానెల్స్ ఉండవు. ఓకేనా? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం మెంబ్రెయిన్ బౌండే, మైటోకాండ్రియా మెంబ్రెయిన్ బౌండే, క్లోరోప్లాస్ట్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్. అర్థమైందా? సో మీసోజోమ్స్ ని ఏమంటారు? Option 4, ma'am. Yes, option 4 is correct. All are equally involved. ఒకరిద్దరే చెప్తున్నారా పిల్లలు? Four, madam, option. ఏదమ్మా ఆన్సర్ ఏంటి? 4A, chondroids. Okay, Griffith reported phenomenon of transformation in ఏ బ్యాక్టీరియాలో చెప్పాడమ్మా గ్రిఫిత్? E. coil. Huh? E. coil. ఈ కాయిలా? కొలై అది. ఈకోలై కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్. చాలా సార్లు చదువుతారు కదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గ్రిఫిత్ అన్నప్పుడు ఒక బ్యాక్టీరియా పేరు వస్తుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా పేరేంటి? ఆప్షన్ 3. రీడ్ ఇట్ అవుట్. 3, madam. Pneumococci. Good. The capacity of a given strain of microbial species to produce disease is known as. ఏదైనా బ్యాక్టీరియా డిసీజ్ కాజ్ చేస్తే Virulence, దాన్ని ma'am. ఏమంటారు? Virulence. కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ గివెన్ స్ట్రెయిన్, దాన్ని ఏమంటారు? Virulence, ma'am. Virulence, ma'am. విర్యులెన్స్, కరెక్ట్ ఆన్సర్, విర్యులెన్స్. ఆ కెపాసిటీని విర్యులెన్స్ అంటారు. డిసీజ్ కాజ్ చేస్తే దాన్ని ప్యాథోజన్ అంటారు. ఒకసారి ఏదైనా ప్యాథోజన్ లోపలికి వెళ్ళింది బాడీలోకి అంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు. అర్థమవుతున్నాయా వర్డ్స్? ప్యాథోజన్ అంటే డిసీజ్ కాజ్ చేస్తే దాన్ని ప్యాథోజన్, దాని కెపాసిటీ టు కాజ్ డిసీజ్ ని విర్యులెన్స్ అనాలి. ఒకవేళ ప్యాథోజన్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోతే దాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ అనాలి. ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు అంటారు? అది బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు. నెక్స్ట్, లీడర్బర్గ్ అండ్ టైటమ్ డిస్క్రైబ్ ద ఫెనోమెనన్ ఆఫ్. చెప్పండి అమ్మా. లీడర్బర్గ్ అండ్ టైటమ్. Conjunction. కాంజుగేషన్. A, madam. Option is A. ఉందా? అదే Conjugation. కంజంక్షన్, దట్ ఈస్ కాంజుగేషన్. ఓకేనా? అక్కడ తప్పు ఉంది. ఆన్సర్ ఈస్ కాంజుగేషన్. రైట్. నెక్స్ట్, సెంట్రోమియర్ is a part of chromosome where. క్రోమోజోమ్ గురించి తెలుసు కదా? Chromatids are attached, ma'am. Chromatids are attached. Yes, yes, కరెక్ట్ ఆన్సర్. అందరికీ అర్థమైందా? All of you? Yes. Exotoxins are
ఎగ్జోటాక్సిన్స్ library, అనేవి part of బయటకి cell రిలీజ్ wall. అయిన టాక్సిన్. బయటకి రిలీజ్ అయిన టాక్సిన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఒక పాయింట్ పీపీటీలో. ఏం డిస్కస్ చేసామమ్మా? ఆ టాక్సిన్స్ దే వోంట్ బి డెస్ట్రాయిడ్ ఈజీలీ. అంటే ఏమన్నట్టు ఇక్కడ? దే ఆర్ హీట్ స్టేబుల్. హీట్ లెబైల్ అంటే హీట్ తోని చనిపోతాయని. కానీ మనం పీపీటీలో ఏం చూసాము? దే కెనాట్ బి డెస్ట్రాయిడ్ ఈజీలీ. ఎస్, అందుకే వాటిని ఏమనాలి? హీట్ స్టేబుల్. మనం కుక్ చేసినా కూడా ఆ టాక్సిన్ అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఎగ్జోటాక్సిన్స్ ఆర్, what is your answer? Heat stable. Right. Teichoic acids and teichourinic acids are found in. Teichoic acid ఎందులో ఉంటుందమ్మా? సెల్ వాల్ చదివి ఉంటాయి మీరు. Gram positive. Any other answers? Yes. Gram positive బ్యాక్టీరియాలోనే teichoic acid ఉంటుంది. Yes, I have one more question here. What is the charge present on bacteria? అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుందా, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుందా? స్టెయినింగ్ లో వస్తుంది అది. సమ్ ఛార్జ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్. ఓకే, అది పాజిటివా నెగటివా? Positive. Positive. Bacteria usually are they carry negative charge, and that negative charge in gram positive bacteria is due to this teichoic acid. అర్థమైందా అమ్మా? మీకు స్టెయినింగ్ చదివేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట, మనం గ్రామ్ పాజిటివ్ స్టెయినింగ్, గ్రామ్ నెగటివ్ స్టెయినింగ్ అది చూస్తాం కదా. అప్పుడు మీరు ఏం యాడ్ చేస్తారు? క్రిస్టల్ వైలెట్ యాడ్ చేస్తారు, సాఫ్రనిన్ యాడ్ చేస్తారు, రైట్? వాట్ ఎవర్ డై యు ఆర్ యాడింగ్, ఆ డైకి ఏ చార్జ్ ఉండాలి? పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండాలి. ఎందుకు? బ్యాక్టీరియాకి నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి మీ స్టెయిన్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఆ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఐ మే క్లియర్? బ్యాక్టీరియా పైన ఏ చార్జ్ ఉంటుంది? Negative charge. నెగటివ్ చార్జ్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఆ నెగటివ్ చార్జ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో దేని వల్ల ఉంటుందమ్మా? Teichoic acid. teichoic acid వల్ల ఉంటుంది. రైట్. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ షేప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ మెయింటైన్డ్. ఇదైతే మనం డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? Cell wall, ma'am. Very nice. Streptococcus forms causes which type of infection? ఇది పయోజెనిక్ అమ్మా. అంటే అవి జనరల్ గా ఫీవర్ పయోజెనిక్ ఫీవర్, పయోజెనిక్ పయోజెనిక్ అంటే పస్ ఫార్మింగ్. పయోజెనిక్ అంటే పస్ ఫార్మింగ్. స్ట్రెప్టోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ జనరల్ గా పస్ ఫార్మేషన్ లో ఉంటది, ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటది. ఓకే, పస్ అంటే తెలుసు కదా. ఎస్, ఓకే. హౌ వుడ్ యూ డిస్టింగ్విష్ సుడోమోనాస్ ఫ్రమ్ ఈకోలై? Gram. ఇక్కడ మీకు రెండు విషయాలు చెప్పాలి. సూడోమోనాస్ ఇంకా ఈకోలై రెండు గ్రామ్ నెగటివే. అర్థమైందా? రెండు గ్రామ్ నెగటివే అండ్ రెండు కూడా రాడ్ షేపే. సో మనకి గ్రామ్ స్టెయినింగ్ వల్ల మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చా అమ్మా? లేదు. మార్ఫాలజీతోని చేయొచ్చా? లేదు. మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి? Glucose fermentation versus respiration. గ్లూకోజ్ ఫర్మెంటేషన్ వర్సెస్ రెస్పిరేషన్. అక్కడ ఎట్లా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే, ఈకోలై ఏమో గ్లూకోజ్ ఫర్మెంటింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? గ్లూకోజ్ ని బ్రేక్ చేసే ఎబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో ఈకోలై కెన్ ఫర్మెంట్ గ్లూకోజ్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ గ్లూకోజ్. సూడోమోనాస్ కి ఎబిలిటీ లేదు. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అలాగే రెస్పిరేషన్ లో కూడా దే హ్యావ్ డిఫరెన్స్. వన్ సెకండ్.
E. coli is facultative anaerobe and Pseudomonas is aerobe. So respiration lo kuda there is a difference. అర్థమైందా? Is it clear? Yes, ma'am. మీరు రాసుకుంటున్నారా పాయింట్స్? Are you able to note down? నీట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, మన బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అండ్ mitochondria treated with cyanide and carbon monoxide, what happens initially? Yes, cyanide తోని ఎప్పుడైతే ట్రీట్ చేస్తారో ఓకే ఆక్సిడేజెస్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. సైనైడ్ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఆక్సిడేజెస్ ఎంజైమ్స్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఆ ఆక్సిడేజెస్ మోస్ట్లీ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రెస్పిరేషన్. అర్థమైందా? సో సైనైడ్ వల్ల ఏ ప్రాసెస్ ఇన్హిబిట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ రెస్పిరేషన్ ఇన్హిబిట్ అవుతుంది. మైటోకాండ్రియాలో కూడా సైటోక్రోమ్ సి ఆక్సిడేస్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాంట్లో కూడా ఈ సైనైడ్ వెళ్ళినప్పుడు అది ఆ సైటోక్రోమ్ సి ఆక్సిడేస్ ని ఇన్హిబిట్ చేసినప్పుడు మైటోకాండ్రియాలో రెస్పిరేషన్ ఆగిపోతుంది, ఏటీపీ సింథసిస్ ఆగిపోతుంది. Okay, so just you have to remember cyanide and carbon monoxide, they are targeting oxidases enzymes. ఏ enzymes ని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి? Oxidases, terminal oxidases. ఈ oxidases enzymes mostly ETC, electron transport chain లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, and which will affect the respiration process. Clear అమ్మా? రెండిటికి కూడా సిమిలర్ ఫంక్షన్ ఉంది, సైనైడ్ కి ఇంకా కార్బన్ మొనాక్సైడ్. Am I clear? Okay, next. Disease that can be transmitted by an infectious agent from one individual to another. Communicable. Very nice. Communicable. Okay. What is epidemic then? ఎపిడమిక్ అంటే ఏంటమ్మా? చెప్పాలి. What is the present strength? 53. Okay, తగ్గిపోయారా? రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఎపిడమిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో వచ్చేది. పాండమిక్ అంటే కోవిడ్ పాండమికా ఎపిడమికా? వరల్డ్ వైడ్ వచ్చేది పాండమిక్. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో వచ్చేది ఎపిడమిక్. సీజనల్ గా వచ్చేది ఎండమిక్. ఓకే, ఇక్కడ అడిగే ప్రశ్నకి ఆన్సర్ కమ్యూనికబుల్. ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి వచ్చేది కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్. ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్. ఇది మీరు మెమరైజ్ చేయాలి, సైటోక్రోమ్స్. ఓకే, సైటోక్రోమ్స్. ప్రైమరీ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ పోలియో. పోలియో ఎట్లా వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు పోలియో లేదు, కానీ ఇంతకు ముందు ఉండేది. సో ఎట్లా వచ్చేది? మోస్ట్లీ అది వాటర్ బోర్న్. ఫుడ్ ద్వారా కూడా వస్తుంది. సో ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఫుడ్ అండ్ వాటర్. సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఉంది ఇక్కడ. ప్రైమరీ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ పోలియో ఈజ్, ఏ రూట్ లో వెళ్తుంది అది? Oral route. ఎస్, వెరీ నైస్. మనం తినే తాగే ఆ రూట్ ద్వారానే వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ ఓరల్ రూట్. నెక్స్ట్, సెరిబ్రల్ మలేరియా ఈస్ కాజ్డ్ బై సెరిబ్రల్ Plasmodium vivax. వైవాక్సా? ఇది అది మన జువాలజీ బిట్. కాల్సిపారం కాదమ్మా? What is the answer?
Falciparum. Falciparum, ma'am. Falciparum. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రతి స్పీషీస్ తోని ఏ మలేరియా వస్తుంది మీకు ఒక బిట్ నుంచి ఇట్ గివ్స్ ఐడియా మీరు ఎక్కడెక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎర్గో డిసీజ్ ఇస్ కాజ్డ్ బై ఆన్సర్ క్లావిసెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎర్గో డిసీజ్ ఇస్ కాజ్డ్ బై claviceps. Next, virulent factor in pneumococcus is pneumococcus. ఇప్పుడు ఏం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలంటే గ్రిఫిత్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆయన యూజ్ చేసిన బ్యాక్టీరియా ఏంటి? న్యూమోకోకై. మరి ఏం చేశాడు గ్రిఫిత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో? రఫ్ కాలనీ, స్మూత్ కాలనీ, ఆర్ టైప్, ఎస్ టైప్, ఆర్ టైప్ ఏ విర్యులెంట్, ఎస్ టైప్ విర్యులెంట్. గుర్తొచ్చిందా ఏమైనా? వాట్ ఈస్ ద విర్యులెంట్ ఫ్యాక్టర్? చదవలేదా ఎవరు? క్యాప్స్యూల్. వెరీ నైస్. ఎస్ టైప్ ని ఎస్ టైప్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? స్మూత్ ఉన్నాయి కాలనీస్. ఎందుకు స్మూత్ ఉన్నాయి కాలనీస్? డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యాప్స్యూల్. అర్థమైందమ్మా? గ్రిఫిత్ ఏం చేశాడు? 2 types ఆఫ్ కాలనీస్ చూశాడు. వన్ ఈస్ రఫ్ టైప్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ స్మూత్ టైప్. రఫ్ టైప్ ని ఆర్ టైప్ అన్నారు, స్మూత్ ని ఎస్ టైప్ అన్నారు. ఓకే, సో వాటిని ఎస్ టైప్ ఏమో డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుంది, ఆర్ టైప్ ఏమో డిసీజ్ కాజ్ చేయట్లేదు. సో ఎస్ టైప్ లో ఏముంది ఎక్స్ట్రా? వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ ఎస్ టైప్? క్యాప్స్యూల్. క్యాప్స్యూల్ ఉండడం వల్ల స్మూత్ కాలనీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఐ మే క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, ma'am. ఓకే, నాగ్లర్ రియాక్షన్. ఈ నాగ్లర్ రియాక్షన్ అనేది జనరల్ గా ఈ ఫాస్ఫోలైపేస్ ప్రొడక్షన్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుందమ్మా. అంటే ఒక ఎంజైమ్ ఫాస్ఫోలైపేస్ ప్రొడక్షన్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ క్లాస్ట్రిడియం పర్ఫ్రెంజిన్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్ని క్లాస్ట్రిడియమే. Sorry, 3 of them are Clostridium. In that Clostridium perfringens, it is producing, you can write it down, alpha toxin. It is producing alpha toxin, which has got phospholipase function. A toxin ki phospholipase function undi. So a phospholipase function ni identify cheyadaniki manam ee Nagler reaction anedi use chestam. ఓకేనా? సో మీరు ఎంత టైం ఇవ్వచ్చు ఇంకా? షెల్ బి వైండ్ అప్? ఎస్, వైండ్ అప్ చేద్దామా? 1 hour అవుతుంది. కంటిన్యూ చేయొచ్చా? మీరు చెప్పండి. యువర్ విష్ మేడం. ఆహా, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లీవింగ్. నో, స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. 47 is present strength na. 46. Stop change. I don't know. I'll call you. Wait. 1 second. Amma, pillalu. Madam, carry on. Carry on, ah? Yes. Okay, so we'll discuss 10 more bits and we'll stop, right? Okay, Because I madam. also have to leave. Amma? Yes, ma'am. Okay. 1 second, be online. You give the responsibility. Who can say that? You need their number, write it down here. No, you are reading, no? Give the responsibility. Something more. We don't have time. Get my card. Sorry for the interruption.
మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నామా? 32, ma'am. Size, shape, and mode of arrangement is typical of certain microorganisms. Match them correctly. Now you see, ma, there are two things here. Okay, one is in blue and the other one is in red. You all having pen and paper with you? Unda leda మీ దగ్గర? రైట్ ఇట్ డౌన్. స్ట్రెప్టోకోకైకి ఏం వస్తుంది, సార్సినాకి ఏం వస్తుంది, బ్యాసిలస్కి ఏం మ్యాచ్ అవుతుంది, విబ్రియోకి ఏం మ్యాచ్ అవుతుంది రెడ్ కలర్ నుంచి. రైట్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. Ma'am, first one ki 2, ma'am. Gram positive arranged in chains. ఒకసారి రాసి ఆల్ టుగెదర్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఒకటేసారి చెప్పాలి నాకు. చేశారమ్మా? వాట్ యు గాట్ ఫర్ ఫస్ట్ వన్? First one is 2, ma'am. 2 ABCD లో ఉండాలి. B, ma'am. Gram positive arranged in chains. Good. Second? Second one? Very Gram nice. negative cohesion. సి అన్నారుగా. సార్సినా అంటే మనం ఇందాక అరేంజ్మెంట్ లో చూడలేదు, ఇట్ వాజ్ నాట్ గివెన్ దేర్ ఇన్ ద పీపీటీ, బట్ సార్సినా అంటే క్యూబాయిడల్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, 4, 4, 8 సెల్స్ ఒక దగ్గర ఉంటాయి అన్నమాట, క్యూబ్ లాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. E, ma'am. థర్డ్ వన్, థర్డ్ పేరేంటి? T. Gram negative థర్డ్ పేరు చదవండి ఒకసారి. Bacillus anthracis. బ్యాసిలస్ కి ఈ ఎట్లా చెప్తారు మీరు? అక్కడ బ్యాసిలస్ ఉంది, ఇక్కడ కోకై ఉంది. బ్యాసిలస్ అంటే రాడ్, కోకై అంటే రౌండ్. తప్పు కదా? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? F. ఎఫా? Bacillus D, madam. Yes. What is the correct answer for third bit? D, ma'am. D. Yes, D. ఓకే, బ్యాసిల్లస్ ఆంథ్రాసిస్ అనేది బ్యాసిల్లస్ ఆంథ్రాక్స్ డిసీజ్ విన్నారు కదా, ఆంథ్రాక్స్ డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుంది. ఈ ఆర్గానిజం ని బయో వార్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? నేను స్పోర్ ఫామ్ చేస్తారు కదా, ఆ స్పోర్స్ ని లెటర్స్ లో పెట్టేసి పైన ఆకాశంలోంచి కూడా వాళ్ళు ఇట్లా స్పోర్ట్స్ వేరే కంట్రీ పైన వేయడము ఇవన్నీ జరిగాయి. ఓకే, సో బ్యాసిల్లస్ ఆంథ్రాక్స్ ఇది ఎట్లా అంటే చాలా తొందరగా మనుషులు చనిపోతారు, షీప్ లో కూడా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్. A, ma'am. 4th one. Very nice. Okay, so you are able to understand. Okay, so answer is 1B, 2C, 3D and 4A. Okay, next. Penicillin interfere with bacterial cell wall synthesis. Now from here onwards we'll discuss in the next class. Can you attend class tomorrow if I take? Yes, ma'am. Okay, madam. Sure, definitely. All can attend? Yes, ma'am. Okay, if all are interested, I'll try to make it tomorrow. Yes, ma'am. Okay, few more bits we'll practice and one more topic we can take up. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma, all the best. Madam, So now, yes, please. you can share this PPT in this group, na? PPT na? This now we have discussed these answers, na? Multiple choices. Yes. You can share this in group. Group.
Okay, ma'am, I'll try. I'll give you. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Tirupati sir. Madam. Sir, ఉన్నారమ్మా?